Ujú. Bien. Muy bien, Mateo. Lección 7. Entonces, vamos a comenzar. ¿Tienes preguntas acerca de las actividades para practicar? No, no es bueno. Muy bien. Entonces, hoy vamos a repasar el restaurante. Vamos a hablar del verbo ir, la diferencia entre ser y estar y los números hasta 100. Vamos a aprender la palabra a y especialmente su uso en la forma personal. Vamos a hablar de las tiendas, los verbos reflexivos y un poco de cultura acerca del catolicismo. Primero, trivialidades, Mateo. ¿Cómo se dice? A burrowing animal or a Mexican sauce? Mole? Yeah, so the sauce, mole, of course, is a Mexican sauce. Have you ever had it before? Yeah. Yeah, okay. And then in English, a burrowing animal would be a mole, so not a cognac. Bueno, we've talked about the indirect object pronouns, right? Me, te, le, nos, y les. I kind of skipped over os because that goes with vosotros, so we don't really use that. Do you have any questions about these, or is it feeling somewhat okay for you? It's feeling okay. It actually answered the question about gustar, why we use me gusta or me gustan. So that kind of helped tie that back together. Exactly. Yeah. Gustar is slightly irregular. It's not that it's irregular, it's actually regular. It works differently because it does not mean to like, it means to please. Yeah. So no, that's good. Yeah. So can you read this example to me? Yo te escribo una carta a ti. And the full complete form would be to say a ti. The indirect object is a ti. The pronoun is te, right? So it's a little confusing here. But just remember, as you're going through these, take it slow. The point is to try to get towards understanding. You want to exercise your comprehension, your ability to understand. The pronoun on the left is the te. That can be used with or instead of the indirect object, which is different from English. In English, we use one or the other. With the pronoun to, it doesn't, with you, it doesn't make sense. We see it more in the third person. Like I could say, I write a letter to Mateo, or I write a letter to him. It would not be possible in English to say, I write a letter to Mateo to him. But in Spanish, that is a possibility for clarification. In terms of structure, the pronoun would come before the conjugated verb, typically. The word a will almost always precede the indirect object, right? And the indirect object is optional in Spanish and rarely used when the pronoun is me, te, or nos. It's more commonly used when we're in the third person, right? Why does that one use a ti instead of a tu? Because that's the indirect object. Tu is the subject. Tu escribes. Oh. But when the person is receiving the activity of the verb, it's ti. A ti. Okay. And it's a hard example in the form of you, because in English for us it's the same. You write, I give it to you. it's the same. But in the third person is where it becomes a little bit more clear. So here's an example. Can you read this one to me? Yeah, yo le escribo una carta a mi hermano. Muy bien. So here's the third person, right? Le corresponds with a mi hermano, right? You can use them both at the same time, or you can leave off the a mi hermano, but you pretty much always need to use the le here in this situation. Now, we can see here why this is a little bit more common, that we would use the indirect object, actually name the indirect object here, because the word le can mean to him, to her, or even to you in the usted form, right? So in the third person, we almost always clarify, at least
the start of a conversation. And it can be because of this, because Spanish is very contextual. At the very beginning of a conversation is where people kind of set up the context of the conversation, and then they start leaving that off. So if you ever feel like you're walking into a group of people that are speaking Spanish and you're having a hard time kind of catching, like, you know how you walk up to a group of friends and you can essentially kind of work yourself into the conversation? That's very hard to do in Spanish because they're not very direct with what they're saying. So you'll almost always have to say, hold on, what are you guys talking about? Who are you talking about? All right, so Mateo, now we're going to try and go from English to Spanish. How would you say I write you an email? Yo te escribo un correo electrónico. Muy bien. Tom le escribe a un carta de amor a su esposa or novia. Yeah, novia. Girlfriend is more novia, esposa is more wife. Okay, novia. Muy bien. Bien. Nosotros le compramos flores a mi madre. A nuestra mamá. Okay, nuestra mamá. And here we have a nuestra mamá flores. On that side of things, the structure is not quite so important. So the way you said it is also right. Compramos flores a nuestra mamá o compramos a nuestra mamá flores. That's okay. Okay. But the one thing is here we're saying our mom, so you need to say nuestra. Okay, nuestra mamá. And so here we also have, this is very complex stuff. So you're doing really good. Okay. They buy books for their kids. For their children. Ellos, or would it be ustedes? So how do you say they? I guess ellos. Ellos, 100%. What does ustedes mean? The y'all. Yeah. I keep forgetting that. Y'all or you guys. They mean two completely different things. They're thrown into the same box of conjugations, but one is technically third person and one is technically second person. Okay. So, yeah. Ustedes and ellos are not interchangeable. Okay. So ellos les compran libros a nuestros hijos. How do you say their? Not nuestros. Nuestros is our. Our. A sus hijos. Ahí está. Muy bien. Sus hijos. Okay. We write reports for us. Nosotros le escribimos los informes a nuestra jefe or nuestro jefe or nuestro jefe o nuestro patrón. Okay, bien. Muy bien, Mateo. Ahora vamos a hablar. Mateo, ¿a quién le escribes correos electrónicos? Yo le escribo correos electrónicos a mi jefe. ¿Quién te compra regalos por la Navidad? Compra. Mi familia le compran regalos por la Navidad. Repite. Mi familia le compra regalos por la Navidad. So you're trying to say they buy me gifts. My family buys me. So gifts. mi familia me compra regalos por la Navidad. Good. And then it would also be compra because familia is singular. Singular. Okay. Does that make sense? Yep, it does. Okay, sweet. ¿A quién le mandas dinero? No le mando dinero. A nadie.
A nadie. Yo le mando dinero para regalos por la cumpleaños de mi familia. ¿Pero a quién? How do you say, ¿cómo se dice nephew? A mi sobrino. A mi sobrino. So, well, if I had to do that, so sobrino. Sobrino equals nephew. So, around number 3. So yo le mando dinero a mi sobrino de la cumpleaños o de cumpleaños. Para su cumpleaños o por su cumpleaños. Por su cumpleaños. Su cumpleaños. ¿Quién te escribe cartas a mano? ¿Quién? So that's asking who writes me letters by hand. Okay. Mi madre me escribe cartas a mano. ¿Le hablas en español a tu hijo? Yes. That's a tricky one. Do I speak to them? So that would be a veces yo le hablo en español a mi hijo. ¿Tus padres te hablan en otro idioma? No, mis padres no me hablan en otro idioma. ¿Quién te pide favores o ayuda frecuentemente? Mis empleados me piden favores y ayuda frecuentemente. Muy bien. ¿Alguien te cocina comida rica a veces? Mi esposa me cocina comida rica a veces. Rica. Muy bien. I'll go back one real quick. I may have said the other one wrong. I said mis empleados, and I said me pide, but would it be me piden? Me piden. Favores o ayudan frecuentemente? Yeah, me piden porque son los empleados que te piden. Because piden, it became ellos. Them. Okay, ellos. Sí. Yep. Está bien. Bueno, gustar. So this is what we were kind of talking about at the beginning of class, right? Me gusta el carro. You're not actually saying I like the car. You're saying the car pleases me, right? There's actually not a real way to say like in Spanish the way we use it as a verb. So that's why it's backwards. And that's why, initially when I teach this, I don't get into a lot of detail because I have to kind of teach it because it's so common. You have to learn it right away. But really to understand the way this works is it's backwards from English, right? So it doesn't translate very well. Now, almost always we're going to use the verb gustar in the third person singular or the third person plural, right? So just to kind of walk you through this, right? Hopefully this will be helpful for you. Me gusta el carro. We would say, I like the car, but you're really saying the car pleases me. Te gusta el carro. We would say you like the car, but you're really saying the car pleases you. And then nos gusta el carro means we like the car, which really what you're saying is the car pleases us. Does that make sense? Yep.
And that's why if we're talking about multiple things that we like, we go into that third person plural form of the verb, right? Me gustan los carros. ¿Te gustan los carros o nos gustan los carros? Right? So here we're typically talking about something that pleases us. So it's almost always used in the third person singular or plural. Gustar is a regular verb, so it can be conjugated the full way. It's just not very commonly used in any of the other forms, right? So let's talk about this. ¿Qué significa? What do these phrases mean? Me gusta el carro. I like the car. Me gustan los carros. I like the cars, or the cars please me. Yeah, and you can say it either way to me. I like the cars, or the cars please me. For me, it's one and the same, right? It's however makes the most sense to you for this activity. Okay. Me gusta correr. I like to run. Te gustan los perros. I like the dog. Oh, you like the dogs. There you go. Nos gusta caminar. We like to walk. Te gusta el vestido. You like the dress. Nos gustan los restaurantes nuevos. We like new restaurants. Te gusta comer tacos. You like to eat tacos. Muy bien. All right, now, how would you say this in Spanish? I like ice cream. Me gusta helado. And here in Spanish, we always use the article. So you'd say el helado. Ah, me gusta el helado. You like the mountains. Te gustan las montañas. Muy bien. And so just to go back to that, right? Me gusta el helado. The reason why in Spanish, and maybe this is a little bit more enlightening now, because you're literally saying the ice cream pleases me instead of I like ice cream. We don't use the article because we're using it as a direct object, right? But in Spanish, because it's the subject, it needs the article with it. Okay. We like Spanish. Nos gusta el español. We like tacos. Nos gustan los tacos. You like the countryside. Te gusta el campo. I like the new movie theater. Me gusta el cine Nuevo. Perfecto, muy bien. I like your new shoes. Your new shoes. I like your new shoes. Me gustan los zapatos. Sus zapatos. If you're in the usted form, but we typically say tus zapatos. We're saying your. Sí. Zapatos nuevos. Me gustan tus zapatos nuevos. Okay. Tus zapatos nuevos does technically work. It's just the usted formal form. Sí. Do you like Italian food? Te gusta comida? Te gusta la comida italiana? Muy bien. Mateo, ¿te gusta más el invierno o el verano? Me gusta el invierno más. ¿Te gusta más venir a clase por la mañana o por la tarde? Me gusta venir a clase por la tarde más. ¿Te gusta más el rojo o el azul? Me gusta más azul. El azul. ¿Te gusta más vivir en una casa o en un apartamento? Me gusta más vivir en una casa. ¿Te gustan más las ciudades grandes o los pueblos? Me gustan más los pueblos. ¿Te gustan más las sandalias o las botas? Me gustan más las sandalias. ¿Te gustan más los zapatos o las zapatillas? Me gustan más las zapatillas. ¿Te gusta más ir al cine o al teatro? Me gusta más ir al cine. Muy bien.
complete the following sentences. With the verb gustar, still talking about. A mis amigos y a mí gusta ir al cine. So here you also have to say nos. Oh, okay. Mis amigos. A mis amigos y a mí nos gusta ir al cine. Perfecto, muy bien. And yeah, okay. A mi familia y a mí nos gusta visitar. We like to visit each other, or how would you say? Or convivir. No, ahí puede decir sí, nos gusta juntarnos. What is that? Nos gusta juntarnos. Juntarnos. Juntarnos is to visit. To get together. Get together. You could say nos gusta convivir. That works too. Okay. So that's hang out, right? Uh-huh. Convivir. Yeah. So that's, yeah, I'm used to convivir. So, okay. A mi familia y a mí nos gusta convivir. Muy bien. Okay. A mis colegas y a mí nos gustan viernes. Los viernes. We like Fridays. Los viernes, perfecto, claro que sí. A mis compañeros de clase y a mí nos gusta aprender español. Sí, muy bien. A mi hermano y a mí nos gusta escuchar la música. Escuchar la música. La música, sí. A mis padres y a mí nos gusta comida, comer comida rica. Repite, por favor. Que what did you ask? What did repeat, please? Repeat, please. Okay. A mis padres y a mí nos gusta comer comida rica. Okay, good. I'm pretty sure you said gustan the first time with an N. I may have. That's okay. I need to think what I'm going to say ahead of time, and I'm trying to think, is it gusta or gustan? But that's okay. So, a mi hijo y a mí nos gusta nadar en la piscina. Muy bien. A mi piscina, not piscina, piscina. Piscina. Uh-huh. Piscina. Muy bien. A mi profesor de español y a mí nos gusta hablar en español. Perfecto. Poner la mesa. Which letter does that go with? Poner la mesa. A. Dejar propina. Propina is tip. Hey or J? Jota. Jota. Sí. Jota. Jota. Ordenar. Ordenar. E. E No. sería tomar la orden. Sí, sí. D. D sería ordenar. Servir agua. Servir agua. C.
Llevar los platos. Llevar is H. Muy bien. Servir la comida. F. Acomodar a los comensales. B. Pagar la cuenta. E. Or H-E, Tomar la orden. E. Recoger los platos. G. Ok, muy bien, Mateo. Vamos a hablar del verbo ir, que es un verbo súper irregular. Repite, yo voy. Yo voy. Tú vas. Tú vas. Él va. Él va. Ella va. Ella va. Usted va. Usted va. Nosotros vamos. Nosotros vamos. Ellos van. Ellos van. Ustedes van. Ustedes van. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ellas van a nadar en la piscina. ¿Qué va a hacer? Ello va. Él. Oh, ¿Qué él. va a hacer? Sí, Él. sí. Él va a jugar tenis. ¿Y qué va a hacer? Él va a esquiar. ¿Qué va a hacer? Ella va a escuchar música. ¿Qué van a hacer? Ellos van a jugar fútbol. ¿Qué va a hacer? Ella va a montar caballo. ¿Qué vas a hacer mañana? Yo voy a trabajar. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Yo voy a acampar en las montañas. ¿Qué vas a hacer en Navidad? Yo voy a juntarnos a mi familia. So here you'd say, yo voy a juntarme con mi familia. Juntarme Juntarme. o juntar. And if I'm not mistaken, we're going to be talking about that very shortly here today. Okay. So, Okay. muy bien. Mateo, ¿qué significa dormir? To sleep. Ayudar. To help. Cerrar. To close. Mentir. To lie. Decir. To speak. To Or is speak it or to say. To say. Contar. To count. Hacer. To do. Creer. Creer. No sé. ¿Qué significa creer? You said it at the beginning of class. Yo creo. To believe. Oh, to to believe. Sí. Traer. To bring. Muy bien. Okay, un repaso. Ser y estar. So, typically speaking, ser is for permanent description, permanent states of being represented by the doctor acronym, description, origin, characteristics, time or date, occupation, race and religion. Estar is typically used for more temporary states of being like position, location, action, condition, and emotion. And of course, there's a lot of gray areas in between there, right? So how do you conjugate ser? Soy. Eres. Él es, ella es, ustedes, nosotros somos. Ellos son, ellas son, ustedes son. Estar. Yo estoy.
Tú estás, él está, ella está, usted está, nosotros estamos, ellos están, ellas están, ustedes están. Muy bien. Ahora, Mateo, usando los verbos ser y estar, imagínate, imagínese, usted necesita dinero urgentemente y por esta razón decide vender su teléfono celular. Describa los detalles y características de su teléfono celular. Buena suerte. So describe. Sí. Hola, quiero comprar un teléfono. Sí, necesito comprar. No, yo necesito comprar. Yo, Tú necesitas vender. Sí, Usted necesita vender. yo vender. Sí. Sí, ok. So yo vendes. Yo vendo. Yo, Tú, te vendo. usted me vende a mí. Sí. So describe el teléfono. Ajá. El teléfono celular es muy inteligente. El teléfono celular tiene un cámara sacar fotos muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, la cámara saca fotos muy buenas. La cámara sacas. La cámara saca. Así, la cámara saca fotos muy bien. Muy buenas. Muy buenas. Fotos. Sí. No. Fotos. Fotos. Photo is a word that's short for fotografías. So it's a feminine word, even though it ends with O, fotos. That's what's getting me. Okay, but fotos. It's an abbreviation is why. Fotos más buenas. Sí. Fotos buenas. Sí. Muy buenas. Muy buenas. El teléfono tiene ¿cómo se dice? USB cable. Cable USB. Tiene cable USB y tiene memoria externa 2 gigabytes. ¿Y cuánto cuesta el teléfono? El teléfono cuesta 500 dólares. Ok, muy bien. Ok, perfecto. So Mateo, just a quick little review, right? We've been working a lot on our regular verbs, but don't forget about your regular verbs. Okay? Vamos a practicar. Fill in the blanks here. Hola, me llamo Margarita Vallejo y yo existimos. Me llamo. No. Me llamo Margarita Vallejo y yo asisto a la Universidad Politécnica en Quito, Ecuador. Yo vivo en una residencia estudiantil con 2 amigas que dos amigas
Why am I spacing out? Eres, es. Son. Sí, son súper simpáticas. I don't know why that one was so hard. Ellas se llaman Patricia y Verónica. Durante la semana nosotras aprendemos muchísimo en nuestras clases. Si yo no comprendo la tarea en una clase, yo hago muchas preguntas. Todos mis profesores son pacientes y explican todo. Excelente, muy bien. Los sábados yo salgo de la residencia con mis amigas para papaya.net, un café internet muy popular. Yo necesito usar una computadora ahí porque no hay una en la residencia. Primero, yo leo un periódico en línea y escribo mi correo electrónico. Verónica imprime su tarea para la clase de física y hace 2 copias. A Patricia le gustan mucho las computadoras y hoy ella aprende a usar el nuevo iMac en el café. Muy bien. Nosotros nos salimos, ¿sí? ¿Salimos? Nos salimos. Ya, sí. Nosotros nos salimos del café ahora porque la comida de papaya.net es... Y aquí vas a decir papaya.net. Papaya.net es fantástica. Primero, nosotras leemos el menú y después comemos empanadas. Muy bien. Y para beber, naturalmente, nosotros bebemos jugo de papaya. Perfecto. Bien, Mateo, vamos a hablar de la palabra a. So a is a preposition, which can mean many things. First and foremost, what it means is it doesn't always translate very well. But typically speaking, the most common use of it, I would say, would be to express motion towards a place or activity, right? How we would say to. Can you read these examples to me? Él corre a la escuela. Mis padres viajan a Argentina y a Perú. Vamos al cine esta noche. Ellos llegan a Denver hoy. Okay, perfecto. A couple of little grammar rules for you. So like in number 2, we have 2 objects. So grammatically, you're supposed to put a in front of each of those. That's why we have a Argentina y a Peru, okay? And then in Spanish, you always contract the words a and el together. If it's the, be careful because el can mean he or it can mean the. So in the situation that it means the, you contract it to al. Okay, sometimes it can mean at, in the way that we express a start time or a stop time. Can you read these examples? La clase empieza a las 9. Muy bien. Salgo del trabajo a las 5. Eso. All right. Not 100% of the time, but certain verbs require the word a when there's another verb that follows it. Okay? So that especially works with empezar, comenzar, enseñar, and aprender. Can you read these examples to me? Empiezo a estudiar español. Mi hijo comienza a hablar. Él
El maestro enseña a bailar. El niño aprende a nadar. Okay, excelente. Finally, we have what we call the personal a. And this one's weird, but when you're connecting a verb to a person, you typically need to include this word, but not if you're connecting the verb to a thing, okay? So that's why it's called the personal a, because it works with people. So read these examples for me. Veo a mis amigas. Veo un árbol. Nosotros escuchamos al profesor. Escuchamos música. Right? So there's no direct translation with this one. It's just part of Spanish. So here, veo a mis amigas because mis amigas are people. Un árbol is a thing, so it doesn't need it. Same with the next one. The professor is a person, so you need to say al profesor, versus when you're listening to music, you don't, music's in a concept, you don't need the a there. Okay, to keep going, there's some exceptions here. Tener does not require the personal a. So can you read these examples? Tengo tres sobrinos. Tengo a tres sobrinos. Conmigo en el carro. Yeah. So the first one is correct. You should just say tengo tres sobrinos. Okay. Right. And then to complicate it just a little bit more, undefined people do not require the personal a. So veo un doctor, right? When you are following it with the what's it called? The indefinido, el artículo indefinido, you don't use the a there. Okay, so finally, pets get personified, which means you need the personal a with a pet, like veo a mi perro, but you do not use it with wild animals like veo los venados, the deer. Okay, what do you think would be correct here, Mateo? Salimos al aeropuerto a las 5. Sí. Ellos vienen a bailar. El padre enseña a manejar a su hijo. Llegamos nuestro destino. We're going to say because so you're is that arriving to your destination, to our destination. Okay. Baña a su perro. Mi amiga conoce a Mark Anthony. El joven corre a su perro. Ella viaja a España y a Francia. Muy bien. Nosotros vamos a las ciudades europeas. Los alumnos no escuchan al maestro. Okay, muy bien. So you've heard the phrase, you're not supposed to end a sentence with a preposition, which is mostly false, actually. But in Spanish, it is true. Spanish, you absolutely cannot do it, right? So if you wanted to say to whom, you'd say a quién. Por ejemplo, ¿a quién quieres? Quiero a mi abuela. That's like we would say, who do you love? I love my grandma. ¿A dónde is to where? Where are you going? ¿A dónde vas?
voy a la escuela, I go to school. And then the last one is at what time? We would just say what time or when. ¿A qué hora? ¿A qué hora empieza la clase? La clase empieza a las 5:30. So just keep that in mind as you're asking questions to people. All right, moving on along. Positive and negative expressions. So we've got a thing, an inanimate object, whatever it is. If we're forming like a question or a positive sentence, we would say the word algo, something. If we wanted to say nothing, we would say nada. Keep in mind, Spanish uses double negatives. So you have to use no for the verb and then nada for the word. Okay. If you're talking about something else or a person, so algún can mean something or some, I don't know why people's there. This is more things. Algún, alguna, algunos, o algunas would be the positive form of it. And then ningún, ninguna, ningunos, o ningunas would be the negative form. If you're talking about people, you say alguien or nadie. I think the reason why here this one has things and people is because if you're talking about a person in the sense of like a job title, like a doctor, you would say, por ejemplo, ¿hay algún doctor por aquí? So that's where that's coming from. Now, if we're talking about time, we've got time expressions like siempre, always. Alguna vez is like saying at least once. Algunas veces can also be used like sometimes, although I would say a veces is a little bit more common for saying sometimes. Versus nunca meaning never and jamás also meaning never. So why are there two words for never? Nunca can be used to talk about something like you've never done in the future, and jamás is more for something like you'll never do again, if that makes sense. So what does that mean when I say Spanish uses double negatives? I might ask you a question. This is a positive question. ¿Tienes algo? Do you have something? But if you wanted to respond in the negative, this is what you would say. Can you read me the example? No tengo nada. ¿Alguien habla español? No, nadie habla español. ¿Hay algunos libros aquí? No hay ningún libro aquí. Perfecto. So if I go back, so do you have something? No, I don't have nothing. That's exactly what you're saying. Yep. So and then alguien habla español. Who do you speak as? Or no, so in the question you're saying, does anyone speak Spanish? In the negative, you're saying no one speaks Spanish. Nadie. Okay, and then hay algunos libros aquí, and no hay ningún. There are no books here. Is that right? Yep. No, there are no books here. Okay. All right, so just change these positive expressions into a negative expression. So ellos nunca van a la rumba. Tú deseas what is it? Algunos. Ningunos amigos. Yeah, so you have to change desear to the negative. Tú no deseas. Oh, sí. Tú no deseas. Ningún amigo. So do you want or do you desire? So it's not a question, it's just a statement. Oh, that's right. Remember, the positive is you want some friends. And on the other side of it, you're saying you don't want no friends. Gotcha. Okay. So then nosotros tenemos algunos libros. Nosotros no tenemos
ningunos libros. Yeah, and typically you're going to change it into the singular form. Okay. And so do you have any books? Because there you're saying like, no, not even one book. Nosotros no Does tenemos that make sense? ningún libro. Sí. Yeah. Okay. Yo tengo algunos colegas buenos. Yo no tengo ningún colega bueno. Muy bien. ¿Ustedes tienen algo de té? De té? O de té? Ustedes no tienen nada de té. And what is that? Nada de té. You don't Do you have have- any tea. Remember, we would say you don't have any tea, but in Spanish, you're saying you don't have no tea. Okay. Algo de té. Why? So they're specifically referring about having tea? Yeah, the Okay. question is, do you have any tea? And the answer is, or the negative question would be, you don't have no tea? So why is it de té instead of Because just it's té? Spanish. What? Because it's Spanish. Because it's Spanish. Remember, not everything translates 100%. In this situation, it has to be there. De té. Okay. Tú exiges hablar con alguien. Tú no exiges hablar con nadie. Muy bien. Mi mamá siempre me compra algo. Mi mamá nunca me compra algo. Nada. Oh, nada. Hago nada. Nunca, siempre. Okay. Mama nunca me compra. My mom doesn't buy me nothing. Is that right? Yep. She never buys me nothing. She never buys me nothing. Okay. Yo siempre voy a las montañas. You have to put the no here. Siempre. Yo nunca no voy a las montañas. Here you just change siempre to nunca. Yo So you nunca don't need the no as well. Okay. Yo nunca voy a las montañas. Mateo, aquí tenemos la frutería. ¿Qué venden aquí? Venden frutas. Muy bien. Aquí tenemos la carnicería. ¿Qué venden aquí? Venden carne. Aquí tenemos la heladería. ¿Qué venden aquí? Venden helado. Aquí tenemos la panadería. ¿Qué venden aquí? Venden pan. ¿Qué venden aquí en la zapatería? Venden zapatos. ¿Y qué venden en la papelería? Venden papel. Papel, sí. Papel y materiales para la oficina. Muy bien. ¿Qué venden aquí en la joyería? Venden joyer. Venden joyería. Venden joyas. Joyas. Muy bien, Mateo. Aquí tenemos conversación. En el desayuno, ¿prefieres tomar leche, jugo o café? Prefiero tomar café. Usualmente, ¿prefieres comer carne o pollo? Usualmente prefiero comer pollo. Para el pan, ¿prefieres la mermelada o la mantequilla? Oh, no sé. What is mantequilla? La mantequilla es butter. Oh, prefiero la mantequilla para el pan. En las ensaladas, ¿prefieres más la lechuga o el tomate? En las ensaladas prefiero más la lechuga. Y como postre, ¿prefieres helado o torta? Como postre prefiero helado. ¿Te gusta la calabaza?
Sí, me gusta la calabaza. ¿Te gusta el queso? Sí, me gusta el queso mucho. ¿Te gusta la pizza? Sí, me gusta la pizza. ¿Te gustan los plátanos? Sí, me gustan los plátanos. ¿Te gustan los huevos? Sí, me gustan los huevos. Ok, muy bien. We're going to have to wrap things up here. I'll go ahead and explain this to you to give you something to think about between now and next week. Because we're not going to have class this Thursday, right? Correct, yeah. So reflexive verbs are different than in English. This is kind of an odd concept, but we'll get through it. So essentially, a reflexive verb is a verb or a sentence where the subject and the object are the same, right? Where somebody is doing something to themselves. Okay. Right? So of course, this is one of those areas. We don't talk this way, right? I would never say I shave myself the face, right? But in Spanish, that's what you have to say, right? So here we're saying, él se afeita la cara. Él se afeita la cara. So the verb is afeitarse. It's a regular AR verb, but we have this little SE on the end of it. And that is an indication that it's a reflexive verb. And typically speaking, you're going to use this type of verb with the subject and the object being the same. Okay. So for now, if you want to start working on these reflexive object pronouns, so different than what we've been working on, which is the indirect object pronoun. Now we're with the reflexive object pronoun, which in some instances is the same, but in the third person, it is not, right? Okay. So to say I shave, we would just say I shave. Yo me afeito. You shave. Tú te afeitas.